Good morning, students. Today in the first unit we are going to see about simple harmonic motion. In some books it will be written as SHM. That means simple harmonic motion. Before going to simple harmonic motion, we must know what is meant by a progressive wave, stationary wave, longitudinal wave and transverse wave. When a wave is traveling in the forward direction and never return to its place of origin, then it is known as a progressive wave. Sometimes it may be called as a plane progressive wave. Second one, when two progressive waves are traveling in opposite direction and they superimpose over each other, a wave will be produced, and that wave is known as stationary wave. When two waves traveling in opposite direction superimpose over each other, then a wave will be produced, and that wave is known as stationary wave. And next, what is meant by transverse wave? If a wave is traveling in a direction perpendicular to the direction of propagation of the original wave. Suppose you are creating a wave, and if that wave is traveling at 90 degree or right angles or perpendicular in a direction to the original wave, then that type of wave is known as transverse. So you have to remember, transverse means perpendicular. Next one, longitudinal wave. If a wave is traveling in a direction parallel to the direction of propagation of the original wave. Suppose you are creating a wave and that wave is traveling in a direction parallel to the original direction, then it is known as longitudinal. So you have to remember, transverse means perpendicular and the other is parallel means longitudinal. Now we are going to see what is meant by simple harmonic motion. In that you have to know three things. One is known as displacement, velocity and acceleration. If a particle is moving from one place to another place, the distance traveled or the change caused is known as displacement. When a particle is moved from one point to another point, you say that it gets displacement. And the maximum displacement of a vibrating particle is called its displacement. Next, you must know the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. Next, you must know the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. So here you are learning three things. One is displacement, velocity, acceleration. Once again I am repeating, displacement means movement of particle from one place to another with respect to time. The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. So this type of motion where the acceleration is proportional to displacement. Displacement proportional to acceleration or acceleration proportional to displacement. That means movement means there will be increase in speed. So you either call, when the speed is increased in the forward direction, we call it as acceleration. When the speed is decreasing in the reverse direction, we call it as deceleration or retardation. If the acceleration is getting forwarded in the forward direction, it is called acceleration, and if the speed is getting decreased in the reverse direction, it is called retardation or deceleration. So if a particle has displacement change, definitely there will be change in acceleration. If there is change in acceleration, displacement will change. So now a wave will be produced, and that is called simple harmonic motion. So we must next know what is the differential equation of a simple harmonic motion. Now you take your notes which I have sent, keep it side by side and see whatever I am saying, that will be there. So now we are going to see next is differential equation of simple harmonic motion. That means we are going to see a wave equation for a particle in
motion. That means in movement. Motion means in movement. Vibration means அதிர்வுகள். Vibrations means அதிர்வுகள். அது வந்து சிம்பிளா நடக்க காரணத்தினால அதுக்கு பேர் வந்து simple harmonic motion. So for a particle vibrating simple harmonically, அதோட equation எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா y is equal to a sin omega t plus alpha. Y is equal to displacement அப்படின்னா இடப்பெயர்ச்சி. A சொன்னாக்கா amplitude அந்த பார்ட்டிகளுடைய strength. Alpha அப்படின்னாக்கா constant of a vibrating particle. Omega அப்படி சொன்னாக்கா acceleration. So I have told you two types of acceleration. One is linear acceleration, another is angular acceleration. Linear velocity, angular velocity. Likewise, linear acceleration. Omega is equal to 2 pi nu. Now remember பண்ணுங்க omega is equal to 2 pi nu. Omega is equal to 2 pi nu. Nu naka frequency. 2 pi that is constant. Next, this first one on the y equal to a sin omega t plus alpha, equation number 1. Next we have to write differentiate equation number 1. Then you will get y differentiation on the dy by dt. A வந்து constant. Sin differentiation cos. So a cos omega t plus alpha into omega. அதை rearrange பண்ணா dy by dt is equal to a omega cos of omega t plus alpha. Firstல y displacement, இப்போ dy by dt வந்துச்சு. அப்போ rate of change of velocity. அப்போ the rate of change of displacement. That means it becomes velocity. அதாங்க எழுதிக்குது. dy by dt represents velocity of the vibrating particle. Again we have to differentiate. Then you get d square y by dt square equal to minus a omega square sin of omega t plus alpha. But we know y is equal to a sin omega t plus alpha. As substitute panna we get d square y by dt square equal to minus omega square y. Alladu rearrange panna we can write it as d square y by dt square plus omega square y is equal to 0. That is equation number 3. So here you have got 3 datas. Y sonaka displacement, dy by dt means velocity, d square y by dt square means acceleration. So you know the 3 equations. D square by dt square is the acceleration of the particle. Then you can write the general equation. The general equation 3 is y is equal to a sin omega t plus alpha. Now we have to express it numerically. Then omega is equal to root of d square y by dt square by y. So that is nothing but we can write it as root of acceleration by displacement. Yen sonaka d square y dy means displacement, dy by dt means velocity, d square y by dt square means acceleration. So here it is nothing but omega is equal to root of d square y by dt square divided by. So you can write this as root of acceleration by displacement. Therefore we can write the expression for period as t is equal to 2 pi by omega. That is equal to 2 pi into root of the acceleration by displacement. So ஒரு simple harmonic motion உடைய equation derive பண்ணும்போது மூணு முக்கியமான பொருள் தெரியணும். y கான equation எழுதணும், அது equation number 1. dy by dt எழுதணும், அது equation number 2. d square y by dt square equal to கண்டுபிடிக்கணும், அது equation 3. இதெல்லாம் finalize பண்ண ஒரு equation வரும். d square y by dt square plus omega square y is equal to 0. அப்போ expression for frequency அல்லது time period எழுதுறதுக்கான first omega எழுதுவோம், அடுத்ததுல t கண்டுபிடிச்சோம். Next we are going to see the energy. So எனர்ஜில எப்பவுமே ரெண்டு வகையான எனர்ஜி இருக்கும். ஒன்னு வந்து kinetic energy, another one is potential energy. When a particle is falling from a certain height means it will possess kinetic energy, potential energy. So potential energy can be written as potential energy mgh. M means mass, g means acceleration due to gravity, h is the height through which it is falling. Whenever a particle is in motion, movement, it possesses kinetic energy.
Therefore, the expression for kinetic energy can be written as K is equal to half m v square. M is the mass of the particle, v is the velocity. So based on this, we are going to see average kinetic energy. Average naka அந்த நிகழ்வுல கலந்து கொண்ட பார்ட்டிக்கல் உடைய சராசரி. எத்தனை பார்ட்டிக்கல் கலந்துக்குதோ அந்த பார்ட்டிக்கல் எத்தனை பேருடைய எனர்ஜி இருக்குது எத்தனை கூட்டி எத்தனை பார்ட்டிக்கலோ அதால் வகுத்தாக்கா கிடைக்கிறது பேர்னா ஆவரேஜ் அல்லது அதுக்கு பேர் வந்து மீன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதணும். y is equal to a sin omega t plus alpha. அடுத்தது அதை ஒரு முறை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் பேர் வெலாசிட்டி. அப்போது v is equal to dy by dt a omega cos of omega t plus alpha. Kinetic energy of a particle at any instant எப்படி எழுதலாம்னாக்கா half m v square. இப்போ vக்கு நமக்கு கிடைச்சிக்கிற ஆன்சர் எடுத்து எழுதுனாக்கா half m a square omega square cos square omega t plus alpha. இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணணும்னாக்கா இன்டெகிரேஷன் within the limits 0 to t. 0 சொன்னாக்கா மினிமம், t சொன்னாக்கா மேக்ஸிமம். அப்போ the average kinetic energy of the particle on a complete vibration is equal to 1 by t into integral 0 to t half m a square omega square cos square omega t plus alpha into dt. இப்போ இதில் மாஸு ஆக்சலரேஷன் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். வேரியபிள் we have to take only the variable. இல்லை வேரியபிள் என்னன்னு சொன்னாக்கா cos square omega t plus alpha into dt. அதை மட்டும் வேறுபடுத்தி லாஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வருவோம். அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா ஆவரேஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி k is equal to m a square omega square by 4t into t plus 0. அந்த ரெண்டு t கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா m a square omega square by 4. பட் ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு சொன்ன ஏற்கனவே ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை நியூ. ஸ்கொயர் பண்ணால் 2 பை நியூக்கு நமக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குன்னா 4 பை ஸ்கொயர் நியூ ஸ்கொயர். அதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்கா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்குது. அதுலேருந்து நம்ம therefore ஆவரேஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு பை ஸ்கொயர் m a ஸ்கொயர் n. Either you can write n or you can write nu. Frequency n சொன்னாலும் frequency nu சொன்னாலும். ஸோ ஒரு சிம்பிள் ஹார்மானிக் வைப்ரேஷன் ஏற்படுத்தக்கூடிய பார்ட்டிகளுடைய ஆவரேஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன சொன்னாக்கா பை ஸ்கொயர் எம் ஏ ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர். எம் அந்த பார்ட்டிகளுடைய மாஸ், ஏ அந்த பார்ட்டிகளுடைய ஆக்சலரேஷன், என் சொன்ன அந்த பார்ட்டிகளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ அந்த